Very important shloka. Brahmano hi pratishthaham amritasya vyavasya cha amritasya vyayasya cha shashvatasya cha dharmasya sukasya kantikasya cha. Brahmano hi pratishthaham amritasya vyayasya cha shashvatasya cha dharmasya sukasaikantikasya cha. Brahmano hi pratishthaham amritasya vyayasya cha shashvatasya cha dharmasya sukasaikantikasya cha. Shukashaikantikasya Shukashaikantikasya cha. Okay, so anyone like to try? Yes, Vaishnava Kripa Prabhu. I give it a try, Prabhu. Yeah, yes, please, Prabhu. Brahmano hi pratistaham amartasya yasya cha swasvatasya cha dharmasya sukasya aikantikasya cha. Yeah, thank you. Mataji. I tried, sir, but it's quite difficult. Never I try, sir. You can try. Brahmano hi prastasyaham amartasya viyasya cha sasvastasya cha dharmasya sukasya kantikasya cha. Hare Krishna, sir. Yeah, nice, Mataji. So, Brahmana. So it is Brahmana. Brahmana Pratishtha. Brahmana means Brahman. Brahman means the Brahma Jyoti. So the impersonal, referring to the impersonal Brahma Jyoti. He certainly. Pratishtha. Pratishtha means the rest. Aham. Aham means I am. Aham. Amritasya. Amrita means nectar. So Amritasya also in Sanskrit means immortality. So of the immortal, Amritasya. Avya Yasya. Avya Yasya means of the imperishable. Avya Yasya Cha also Shashvatasya of the eternal. Shashvata. Shashvata means eternal. So Shashvatasya of the eternal. Cha and Dharmasya of the constitutional position. Sukasya means happiness. Sugam. And Aikantikasya, ultimate. Cha also. So, translation here, Krishna says, and I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of the ultimate happiness. Okay. So, very important shloka. So let us read the purport first. Purport. So quite long purport, but this is very important. So Arsi Mataji, you would like to read? Okay, sir. The constitution of Brahma is immortality. Brahman. Brahman is immortality, imperishability, eternity, and happiness. Brahma is the beginning of transcendental realization. Para-Atma, the super soul, is the middle. Paramatma, the super soul, is the middle. The second stage is transcendental realization. And the Supreme Personality of Godhead is the ultimate realization of the absolute truth. Therefore, both
Paramatma and impersonal Brahma are within the Supreme Person. It is explained in the 7th chapter that material nature is the manifestation of the inferior energy of the Supreme Lord. The Lord impregnates the inferior material nature with fragments of the superior nature, and that is the spiritual touch in the material nature. When a living entity conditioned by the material nature begins the cultivation of spiritual knowledge, he elevates himself from the position of material existence and gradually rises up to the Brahma conception of the Supreme. The attainment of the Brahma conception of the life is the first stage in self-realization. At this stage, the Brahma realized person is the transcendental to the material position, but he is not actual perfect in Brahma realization. If he wants, he can continue to stay in the Brahma position and then gradually rise up to Para-Atma realization and then to the realization of the Supreme Personality of Godhead. There are many examples of this in the Vedic literature. The four Kumaras were situated first in the impersonal Brahma conception of truth, but then they gradually rose to the platform of devotional service. One who cannot elevate himself beyond the impersonal conception of Brahma runs the risk of falling down. In Srimad Bhagavatam, it is stated that although a person may rise to the stage of impersonal Brahma without going further, with no information of the Supreme Person, his intelligence is not perfectly clear. Therefore, in spite of being raised to the Brahma platform, there is the chance of falling down if one is not engaged in the devotional service of the Lord. In the Vedic language, it is also said rasovaisa, rasa by avyam labhavanadi bhavate. When one understands the personality of Godhead, the receiver of pleasure, Krishna is actually become transcendental blissful. Taittiriya Upanishad 2.7.1. The Supreme Lord is full in 6 opulence, and when a devotee approaches him, there is an exchange of these 6 opulence. The servant of the king enjoys on an almost equal level with the king, and so eternal happiness, imperishable happiness, and eternal life accompany devotional service. Therefore, realization of Brahma or eternity or imperishability is included in devotional service. This is already Yeah, continue. This is already possessed by person who is engaged in devotional service. Thank you, Mati. Very nice. So next, Vaishnava Kripa Prabhu, you like to finish it? Hare Krishna Prabhu, are you there? Vaishnava Kripa Prabhu, you would like to continue? Okay. So the second paragraph, let me read. The living entity, although Brahman by nature. I can continue, sir? Yeah, I will read, Mataji. Thank you. Okay. So that you can take some rest also. You already read the whole long chapter, a long paragraph. Okay. So the living entity, although Brahman by nature. Yes, bro. You there?
Yeah, I forgot to mute I cut off my mute, Prabhu. Okay. Padinga Prabhu. You can continue. The living entity, although Brahman by nature, has a desire to lord it over the material world. And due to this, he falls down. In the constitutional position, a living entity is above the three modes of material nature. But association with material nature entangles him in the different modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. Due to the association of these three modes, his desire to dominate the material world is there. By engagement in devotional service in full Krishna consciousness, he is immediately situated in the transcendental position, and his unlawful desire to control material nature is removed. Therefore, the process of devotional service, beginning with hearing, chanting, remembering the prescribed 9 methods for realization of devotional service, should be practiced in the association of devotees. Gradually, by such association, by the influence of the spiritual master, one's material desire to dominate is removed, and one becomes firmly situated in the Lord's transcendental loving service. This method is prescribed from the 22nd to the last verse of this chapter. Devotional service to the Lord is very simple. One should always engage in the service of the Lord, should eat the remnants of foodstuff offered to the deity, and smell the flowers offered to the lotus feet of the Lord. See the places where the Lord has his transcendental pastimes. Read the different activities of the Lord. His reciprocation of love with his devotees, his reciprocation of love with his devotees, chant always the transcendental vibration Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and observe the fasting days commemorating the appearance and disappearance of the Lord and his devotees. By following such a process, one becomes completely detached from all material activities. One who can thus situate himself in the Brahma Jyoti or the different varieties of the Brahman conception is equal to the Supreme Personality of Godhead in quality. Thus, and the Bhakti Vedanta purports to the 14th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of the three modes of material nature. Thank you. Hare Krishna. So, இது பார்த்தீங்கன்னா the last sloka of chapter 14. So, in the 26th sloka, Krishna already established who engaged in full devotional service, he is eligible to transcend the mode of material nature. ஓகேங்களா, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது 26 நம்ம போமே. மாம் சயோ வியபிச்சாரேனா பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் சாமித்யைத்யான் பிரம்ம பூயயா கல்பதே. So, Krishna is using the word Brahman here. So, Krishna is establishing that once you transcend the three modes of material nature by doing bhakti seva, bhakti yogena sevate. So by practicing devotional service, by engaging in full devotional service, without fail, avyabhicharena, unfailing in all circumstances, one comes to the level of what? Brahma bhuyaya kalpate. So you come to the level of Brahman, isn't it? So now Krishna is explaining in the next word, what is this Brahman? So basically, you'll come to the level of Brahman, and Prabhupada is also putting in the last paragraph, one who can thus situate himself in the Brahma Jyotir, or the different varieties of the Brahman conception, is equal to the Supreme Personality of Godhead in quality. So we have discussed in our previous shloka
on the philosophy of Achintya Beda Abeda. Right? So when we say it, one attain the equal status with the Supreme Lord. So what is the meaning of equal status? Equality means that we are qualitatively same. So when our nature is, when we realized ourselves fully, then we understand that we are spiritual nature, spiritual. Atma is spiritual. Another பேர் spirit. Anmigam. Atma is spiritual. Spirit. We are spiritual being. So when we realize that by practicing bhakti, so indeed we can attain the same nature as Krishna qualitatively, because Krishna is also spiritual. We are also spiritual. So that qualitative is same. So that is why Krishna says, Prabhupada is putting here that one can attain the equal status. So that doesn't mean he's equal in all aspect with the Supreme Lord. So that is why last week we have analyzed the meaning of Achintya Beda Abeda. Isn't it? So what is the meaning of Achintya Beda Abeda? Arisim Mataji. Quality, we are same. Quantity, we are different. So what is the same? What is the different? Um, Krishna is the Krishna is the quantity. Krishna is the first sir. So how do you explain this? So what is the meaning of quantity? Okay, how we are qualitatively same? What is the same? Okay, tell me what is the same now? What is the same with God? God has a form, we also have a form. He's beyond everything, sir, Krishna. Okay, so my question is, what is the same? Like, what is the same? Quantity or quality? Quality same. Quality same. So what do you mean by quality? Can you explain the meaning of quality? Examples of quality? Like God has a form, we also has a form. Then anything else? Any other example? God is very beautiful. We a bit inside. So we have the beauty also. Yes. So we have the same quality. Yes. Yeah. So this is the meaning quality. So we are also eternal. Yes. Are we eternal? Yes. Is Krishna eternal? Yes, eternal. So in that way we are also same. Eternal. So that is why Prabhupada is telling. So are we a spiritual being? Are we a spiritual being? Yes. Is Krishna spiritual? Yes. Yes. So in that way we are same. But what is the difference? Quantity. Quantity. Krishna is unlimited. We are minute. Yes. Krishna has unlimited form, unlimited wealth, unlimited beauty, unlimited strength, unlimited fame, unlimited knowledge, right? And he's independent. So we are all having some minute quantities. So in this way, Achintya means you cannot understand everything about God. So that's why it's called inconceivable. So Achintya Beda Abeda. Clear? Is that it's very important, Madhya? I told you, very important. So you're very clear on this, right? Yes. Yes. So in this way, we can never become God. Can you become God? Cannot. Can never. You can become servant of God. Yes. But you can never become God. God. Yeah. So we can become dog, but not God. D-O-G. Yes. But not G-O-D. So this is what Prabhupada said. So if you want to become God, then you are dirt and you are dog. Right? So if we are trying to become dog, so if we are trying to become God, that means we are dogs, we are rascals. This is what Prabhupada said, because you can never become God. So the Mayavadis, the Advaitins, the impersonalists, they're trying to become one with God.
So therefore they are rascals, Prabhupada said. So why? Because you are offending the Lord. You want to take the position of the Lord. You are envious of the Lord. So this is the meaning here, right? So now, since Krishna have used the word Brahman in the previous shloka, that you will attain the status of Brahman, and now Krishna is actually highlighting what is the real meaning of Brahman. It's not that you will become me, but actually, in fact, I am the basis of this impersonal Brahman, and Krishna is establishing here that you will attain the same spiritual quality. And in fact, I am the basis of that spiritual quality, and Brahman is just a part of my quality. So Brahma Jyoti is a formless aspect of Krishna. So Krishna possesses that formlessness. So Krishna, he have that formlessness aspect. புரியுதுங்களா? Yes. அப்படின்னா கிருஷ்ணா வந்து அல்டிமேட்லி பகவானுக்கு he have a transcendental form. He has a transcendental form. But he also have his impersonal form, which is not a very higher form, but he owns that formlessness also. That is why he is Bhagavan. Bhagavan means he owns everything. Everything is possible for him. So even though he had a very beautiful form, same time he also have that formlessness. But ultimately that formlessness is just a part of his opulence. அவ்வளவுதான். It is not ultimate, it is not everything. It is not the highest understanding. இதுதான் point. புரியுதுங்களா? So Krishna is not formless. Krishna is not formless. Krishna owns that formless aspect. He has the aspect of formlessness, but he is not himself formless. Right? So இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So that means many people, they try to understand God, they try to understand Brahma Jyoti. But Brahma Jyoti is just what? A part of Krishna. So that's why in this shloka, for all these people who are worshipping Brahma Jyoti ignorantly, knowingly or unknowingly, Krishna is putting up this verse. Very important verse, Mataji. So Krishna என்ன சொல்றாருங்க? பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டாஹம்ன்றாரு. பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டாஹம் அப்படின்னா என்ன அடிக்கிறாரு? முதல்ல அடிக்கிறாரு, இந்த பிரம்மான் நீங்கள் சொல்கிறீங்களா, இந்த பிரம்ம ஜோதி எல்லாரும் வணங்குறாங்களே, அதுக்கு அதிபதியே நான் தான். ஐ எம் த பேசிஸ். ஸோ பிரம்ம ஜோதி எங்கேருந்து வருது? அப்போ யார்கிட்ட இருந்து வருது? Bhagavan. கிருஷ்ணா கிட்ட இருந்து வருது. அப்பனா பிரம்ம ஜோதி இஸ் நாட் கிருஷ்ணா. பிரம்ம ஜோதி இஸ் ஆக்சுவலி கமிங் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. ஸோ தேர் இஸ் none different. Anything comes from Krishna, they are qualitatively same. Yes, but ultimately the quantity is different. Is the point in it. Make sense or not? Yes. So Brahmano he. So who is the source of Brahma? Brahma Jyoti is coming from the effulgent body of the Lord. So Brahma Jyoti is actually coming from Krishna. Krishna is the owner. Therefore Brahmano hi pratishtaham. People who understand this, he will attain their own real happiness. And Krishna is describing the Brahma Jyoti's quality. It is immortal, imperishable, eternal. So the quality Brahman is eternal. You are also eternal. I am also eternal. You must understand this. So therefore, when you transcend these three modes of material nature, you will attain this Brahman status. Because we are out of the material conditioning. We are out of the material conditioning. So we are all getting our real nature, spiritual. Satchit Ananda. So we realize that we are Sat. Sat means what? Sat means eternal, eternity. Sat. So Chit and Ananda and Vigraha, full of knowledge, full of bliss. That will only come when you understand Bhagavan, when you perform devotional service. Right? Bhakti yogena avyabhicharini sevaya. So without fail, you perform Bhakti yoga, then you get eternity, bliss, knowledge. Right? So this is the understanding. That's why Krishna is telling immortal, imperishable and eternal. Okay? And is the constitutional position of ultimate happiness. Why it is ultimate happiness? Because when you find out where is the source of Brahma Jyoti, and that is the reservoir of happiness, Krishna.
So that is why Prabhupada is quoting this very important point. Rasa vai sa rasam hya evayam labdvanandi bhavati. You see, very important word Prabhupada is quoting here. How you can get happiness? Not by understanding only Brahma Jyoti, but the cause of Brahma Jyoti, source of Brahma Jyoti. Brahmano hi pratishtaham. So that is why Prabhupada is quoting from Taittiriya Upanishad 2.7.1. ஸோ அங்கே தைத்திரிய உபனிஷத்தில் என்ன சொல்லுது? ரசோவைசா ரசம் ஹி ஏவயம் லப்த்வானந்தி பவதி. So what is the meaning here? Please read the meaning, Mataji. What is the meaning here? When one understands the personality of Godhead, the receiver of pleasure, Krishna, he actually becomes transcendentally blissful. Yes. So, how to attain bliss? When you understand the personality of Godhead, not Brahman. Right? So, இதுதான் வந்து தைத்திரிய உபனிஷத் சொல்லுது. ரசோவைசா. Okay, so let us analyze this word very carefully. Rasa. What is the meaning rasa? Rasa means, we can say like flavor, juice, relish, bliss. So நிறைய meanings இருக்கு. Rasa. So raso vaisa. So who is that bliss? Who is that bliss? அப்படின்னு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். இப்போ who is that bliss? Rasa means bliss, or that relishing nectar in the essence of everything. அதான் ரசம். அதனால தான் நம்ம ரசம் சொல்கிறோம். We have a dish called rasam. Rasam means what? அதோடைய உள்ளுக்கு அந்த ஹெர்ப்ஸ்லாம் போட்டு அப்படியே சூடு கட்டி we have the ரசம் குடித்தா அப்படியே எல்லாம் இறங்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ரசா இஸ் த எசன்ஸ், இஸ் த ஜூஸ், இஸ் த ஃப்ளேவர், இஸ் த ரிலீஷ், த பிளிஸ், த ஹாப்பினஸ். ஸோ வாட் இஸ் த காஸ் ஆஃப் ஹாப்பினஸ்? ரசோ வைஸ். Why means indeed. So the happiness is indeed coming from him. Sa means he. He means what? Supreme. Raso vaisa. Right? Raso vaisa. Then rasam hi evayam. So rasa is surely rasa hi eva yam. Eva means only one. Ayam. This one. Referring to the jiva. So labdva means what? Having attained or having obtained. Anandi means bliss, and bhavati means become. So it literally it means surely having obtained rasa, the soul become blissful. Sa rasam hi evayam. So when rasa is being attained by us, what happened? The soul become labdvanandi bhavati. So anandi enna bhavatina, he attains, becomes. Right? So adanga proper சொல்றாரு. So when one understand him, who's him? The supreme person, rasa. When one understands the personality of God, the reservoir of pleasure, adha point, the reservoir of all rasa, then he actually transcendentally become blissful. This is not happiness trick. But simply understanding the Jyoti, you cannot become bliss. Right? So that's ரொம்ப important. ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோபாட் வந்து இதை கொடுக்குறாரு. ஸோ இதுதான் வந்து the meaning of ultimate happiness. Right? Not impersonal Brahman. Impersonal Brahman cannot give you happiness. So that is why in the very, very first paragraph, Prabhupada is explaining that Bhagavan, the absolute truth, can be understood in various aspects, in various degrees and levels of understanding. And the very basic understanding is Brahman realization. Brahmeti Paramatmeti Bhagavaneti Shabdyate. Bhagavatam is speaking this. Brahmeti Paramatmeti. So Bhagavatam verse பார்த்தீங்கன்னா 1-11. Vadandida tattvavidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. So vadanti thought, what the learned translators is what they said. Tattvam, absolute truth. Tattvam means absolute truth.
So that absolute truth can be understood as this non-dual substance, Brahman, Paramatma, and Bhagavan. So Brahman is, what is meaning Brahman? Brahman means a very beginning level of understanding. Brahman, eternity. We attain the qualitativeness. That means we are out of all the material engulfments. We are out from all the material engulfment. So that is why Krishna says when you cross over the three modes, you become Brahman. That means that you realize that I am the spirit soul. My position is what? To serve. The constitutional position of our eternal soul is to eternally serve Krishna. So when you actually come into Brahman, then automatically you should progress to Bhagavan. Because in Brahman, you cannot serve anyone. Brahman is a very innate state. Innate means is a frozen state. Light, transcendental light. What are you going to do there? You cannot relish anything. You cannot serve anyone. So you need to get out from this Brahman. You're getting it or not? So you see, actually, just finishing everything in Brahman is not a very nice thing. Because in Brahman, you cannot get real happiness. You're frozen, you're like inactivated. You understand your spiritual nature, you realize yourself, but you don't know what to do. Frozen. You're putting this is what Shastra said. So it is actually not happiness, it's suffering. Really, actually, is suffering. In a way, for devotees, it's actually suffering. Because you're being frozen, you cannot do anything. You cannot serve anyone. You're just out of the material nature. So that is why you need to understand Paramatma. The God is also everywhere, localized form. And also ultimately, Brahman and Paramatma are coming from Bhagavan, Krishna. So, the point. So that is why when Krishna, he killed the demons. So name me any demons. Krishna என்ன யாரை கொண்டு இருக்காரு? எந்த demon கொண்டு இருக்காரு? Kamsan. Kamsa. Very good. So when Krishna killed Kamsa, do you know where Kamsa went? Kamsa எங்க போறான்னு தெரியுங்களா? Once he is finished, Kamsa என்ன கிடைச்சு? It's a very simple question. When Krishna killed the demons, what happened to the demons? யோசிச்சிருக்கீங்களா? Is What do you think? When Krishna killed any demons, what will happen to them? be liberated. They will become Liberated. liberated. So liberated means what? They go back to Krishna Loka? Go back to Krishna. No. No. They won't go back to Krishna. Huh? But when the demons are killed by Krishna, they will go back, they will attain this liberation known as Sahujya Mukti. Sahujya Mukti means the liberation where they will attain the Brahma Jyoti. So they are considered liberation in a very loose form, in a loose understanding. This Brahma Jyoti is also considered liberation. Liberation from the material world. So therefore the demons, because they are coming in contact with Krishna, they will attain this Brahma Jyoti. But they cannot attain Krishna. Why they cannot attain Krishna? Because in order to attain Krishna, what do you need? What do you need, Mataji? I don't get it, sir. Sorry? I can't get it. In order to attain Krishna, what you need? You know, Kamsa, he cannot attain Krishna, but he can only attain Brahma Jyoti. So Krishna is very merciful. To the demons, he gives Brahma Jyoti. But why he can't attain Krishna? Why? What's the problem here? So what do we need here? What is lacking here? We need Krishna consciousness, man. Sorry, Prabhu, what is that? Krishna consciousness. Yes. So Krishna consciousness is bhakti. Bhakti means love towards Krishna. Isn't it? Isn't it, Mataji? Agree with me or not? yes.
Yeah, comes very simple, very, very logic. Why Kamsa cannot go to Krishna? Because Kamsa doesn't have bhakti towards Krishna. Yes or no? Yes. கம்சாவுக்கு என்ன இருந்துச்சு கிருஷ்ண மேல? லவ் இருந்துச்சா? இல்ல கிருஷ்ணாவை வணங்கணும்னு இருந்துச்சா? இல்ல கிருஷ்ணாவுக்கு சர்வ் பண்ணணும்னு இருந்துச்சா? இல்ல என்ன என்ன நினைச்சாரு கம்சன்? கிருஷ்ணாவை எப்படி கொல்லுறது. எப்படி கொல்றது, எப்படி கிருஷ்ணாவோட இடத்தை எடுத்துக்கிறதுன்னு நினைச்சாரு. எஸ் நோ? எஸ். திஸ் இஸ் டிமோனிக். ஆனா அங்க என்ன பியூட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஈவன் த டீமன், இதுதான் பியூட்டி, இதுதான் பகவானோட பியூட்டி. Even the demon, when they want to kill Krishna or they want to become Krishna, but because Krishna have killed them personally, அதே ஒரு பெரிய பாக்கியம். ஸோ அதனால actually they attain liberation. They will actually won't get rebirth, but they will go to the Brahma Jyoti. புரியுதுங்களா? And then maybe they'll come down back as another form and they'll try to become a devotee. ஸோ இதுதான் பொசிஷன் ஆஃப் பிரம்மஜோதி. வெரி டேஞ்சரஸ். இது என்ன தெரியுதுன்னா, பிரம்மஜோதி இஸ் நாட் அ வெரி நைஸ் பொசிஷன். இட் இஸ் அ பொசிஷன் வேர் த டீமன்ஸ் கோ. இட்ஸ் அ டீமன்ஸ். ஸோ we don't want to go where the demons go. Isn't it? Yeah. So you see, Kamsa, Ravana, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, all these people, they go to Brahmajyoti. So if you want to go to Brahmajyoti, you are demon. So we are not interested to become demon, envious of Krishna, say Krishna got no form, right? So this is nonsense. This is rascaldom. So we want to go to Krishna directly to his abode. So therefore the only way is bhakti. So that is why Rupa Goswami is telling, we have gone through this. Rupa Goswami enna solraru? What is the definition of bhakti? ஸோ பக்தின்றால் என்ன? வெரி வெரி நைஸ் ஸ்லோகா சொல்கிறாரு. ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் பக்தி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, அனுக்குல்யேன கிருஷ்ணானுசீலனம் பக்திர் உத்தமம். ஸோ வாட் இஸ் த பிகினிங்? வெரி பியூட்டிஃபுல் verse. Anyabhilashita shunyam, very important verse. Anyabhilashita shunyam ஞான கர்மாதி அனாவிருத்தம். முதல்ல பக்தின்றதுலாம் என்ன? அந்யாபிலாஷித சூன்யம். என்ன சூன்யம்? சூன்யம்னா ஜீரோ. ஸோ என்ன ஜீரோனா, we must not have any personally motivated desire to myself or our senses, but our only desire, what is our only desire? To serve Krishna. Anyabhilashita shunyam. So our own desire, no. Our only desire to serve Krishna. Anyabhilashita shunyam jnana karmadi anavritam. So bhakti is not motivated by what? By anything that is not favorable to Krishna consciousness. Important point. Anukulyena Krishnanusilanam bhaktiruttamam. So whatever it is anukulya means favorable, synchronizing, benefiting. So anukulya means whatever is favorable to Krishna consciousness. Listening to Bhagavad Gita, attending Bhagavad Gita classes, preaching, taking Krishna Prasadam, coming to temple programs. So this is all favorable, anukulya. And there is also pratikulya. Anukulya means favorable, pratikulya means not favorable. So that's why Rupa Goswami is telling, Anya abhilashita sunyam jnana karmadi anavritam. Anavritam is not favorable. So any knowledge, jnana, any activity, karma, any rituals, and whatever we do, whatever we think, anything that is not favorable to Krishna, not favorable to bhakti, that should be rejected, kicked out. So that is the meaning anukulyena. So that is where, and whatever is anukulya, we have to take it. So now we apply the principle here to Kamsa. So now you tell me Kamsa.
You see, the beauty is, Kamsa thinks about Krishna 24 hours. Yes or no? Yes or no? Do you know that not, Mataji? Yes. Kamsa, he thinks about Krishna 24 hours. He is the, actually, நம்ம ஒரு வகையில் பார்த்தோன்னா, he thinks about Krishna more than us, perfectly than us. Even in his sleep, he is dreaming about Krishna, Krishna, Krishna. Do you know that? Yes. So you may tell that, you see, Kamsa is also a devotee, he is thinking about Krishna, isn't it? Hmm. But Rupa Goswami is telling, whatever is favorable, I mean, you should think about Krishna, anukulliya, favorable to bhakti, serving Krishna, loving attitude, then that is bhakti. But when you are thinking about Krishna to kill him, to attain him, or to degrade him, so that is also, I mean, that is not bhakti. So therefore, that is why Kamsa, he cannot attain Krishna. Is an important point. Is that clear? Hmm. Yeah, but Krishna is very merciful, and anyone who come contact with Krishna, so Krishna is giving Brahma Jyoti. That is actually very, very merciful, very great. So the demons, they will attain Brahma Jyoti. Yeah, so that is actually very great because of he is thinking about Krishna 24 hours. Even he is thinking against of Krishna, but Krishna still give him liberation, the lowest liberation. Right? Not easy. First of all, even to become and go to the Brahma Jyoti is also not easy. But Krishna is giving them. So in that way, Krishna is merciful. So, and anyone who is desiring go to Brahma Jyoti, anyone who is யார் வந்து பிரம்ம ஜோதிக்கு ஆசைப்படுறாலோ, that means they must be demon also. Because their mood is also, they must be on the level of demons. Because only demons they want to go to Jyoti. இதுதான் பாயிண்ட். ஸோ யாரெல்லாம் ஜோதி 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 எல்லாம் ஒன்று, நான் தான் கடவுள், ஜோதியில் போய் கலக்கணும் அப்படிலாம் நினைக்கிறாங்களோ, they are demons like Kamsa, Hiranyakashipu and Hiranyaksha. இதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால தான் devotees, they don't interested. They're not interested to go to Brahma Jyoti. But they understand Brahma Jyoti is an aspect of Bhagavan. It's a formless aspect, it's an eternal aspect. So that is why sometimes Prabhupada calls these as spiritual suicide. What is it? Spiritual suicide. புரியுதுங்களா மாதாஜி? Why spiritual suicide? You see, ஆச்சாரியர்கள் என்ன பிரபுபாத் என்ன சொல்கிறாருன்னா, யார் வந்து பிரம்மஜோதிக்கு போகிறாங்களோ, பிரம்மஜோதிக்கு போக ஆசைப்படுறாங்களோ, பிரம்மஜோதி ஒன்றாக அநேகமாக இது ஐங்கிறாங்களோ, they want to mixed கலக்க போகிறாங்களோ, இல்லை become one, they are actually doing suicide அப்படின்றாரு. என்ன சூசைட்னா ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைட்ன்றாரு. அமேசிங், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்மீகத்தில் இருந்து கோயிலுக்கு போய் கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறேன்னு நினச்சி நீங்கள் ஆன்மீகமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன ஆயிடுறான்னா தற்கொலைக்கு சமமாக ஜோதிக்கு போனால். இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவல் சூசைட். ஏன் சூசைட் சொல்கிறாருன்னா, பிகாஸ் யூ லூஸ் யுவர் ஐடென்டிட்டி. Because when you go to Brahman Jyoti, you lose your identity. The identity is frozen. You cannot serve Krishna. You cannot be actively engaging in anything. You become like light particles. Lightல போய் என்ன செய்ய போறீங்க? அந்த பல்ப் லைட் இருக்கு பாருங்க, அப்ப என்ன பண்ண போறீங்க? அந்த மாதிரி தான். ஸோ பிரம்ம ஜோதியில போகும்போது அதான் பிரபுபாட் விளக்குறாரு. Go back to our verse. Very important point. All this. ஸோ அதனால தான் பிரம்ம ஜோதியில போகும்போது we cannot be there for a very long time. We will fall down. Prabhupada using the word fall down. So runs the risk. One who cannot elevate himself beyond the impersonal consumption of Brahman runs the risk of falling down. Is that clear? So when we understand God is light, God is Jyoti, everything got no form and all this nonsense, all this half-baked understanding, what happened? You will actually fall down. You cannot attain. Even you attain Brahma Jyoti, you fall down. What to speak about the process of understanding Brahman? You will fall down.
புரியுதுங்களா? ஸோ அதனால தான் இட் இஸ் எ ஸ்பிரிச்சுவல் சுசைட். ஸோ அதனால தான் பாகவத்தில் என்ன சொல்லுதுன்னா, a person may rise to the stage of impersonal Brahman, but without going further. Other two options. By understanding Brahman, then you go and find out what is the source of Brahman. The Brahman எங்கிருந்து வருது. Then you will know. Brahmano hi pratishtaham. Krishna சொல்றாரு, என் கிட்ட இருந்தா வருதுப்பா இந்த Brahman. And you worship that supreme person. Then you'll become perfect. சரிங்களா? So அதனால தான் Prabhupada is stressing what? Devotional service. So when you engage in devotional service, that means you are establishing relationship with Krishna. So when you have established relationship, you cannot fall down. You cannot fall down. Very important point Prabhupada is telling. Right? So this is the real happiness. And Prabhupada is giving the examples of 4 Kumaras. So 4 Kumaras yaruna, இவர் இருந்தா 4 Kumaras. Let me show you. They are the sons of Brahma. பார்த்துருக்கீங்களா? இவங்க தான். Can you see? So these are the 4 Kumaras. தெரியுதுங்களா? They actually are sons of Lord Brahma. So இவங்க பார்த்தீங்கன்னா, it's a very nice picture of them here. Can you see the picture? Yes, sir. So what happened here? What are you looking here? Can anyone tell your observation? What is happening here? I mean, என்ன பார்க்குறீங்க? They wanted to go and see Vishnu. The gate guard doesn't allow. Very interesting. So you see how these 4 little boys, they are not ordinary little boys. So they are actually renounced. They have taken the renounced order. இவங்க பிறந்தோடனே சொல்லிட்டாங்களா அவங்க அப்பா கிட்ட, இங்க பாரு, கல்யாணம் பண்ண முடியாது, தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா, நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த தர்ம அர்த்தத்தை பின்னாடி போயிட்டு இருக்க முடியாது. We only want spiritual. I don't want to be entangled in this material world, the 3 modes of material nature. I don't want. இதுதான் இவங்க சொல்றாங்க. ஏன்னா பிரம்மதேவர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் பிரஜாபதினா இஸ் இன் சார்ஜ் டு ப்ரொஜினேட்னா இந்த பாப்புலேஷன் எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதான் அவருடைய வேலை. ஸோ அப்போ அவர் என்னத்துக்கு கிரியேட் பண்றாரு? ஸோ தட் த சன் கேன் கண்டினியூ டு பாப்புலேட் த வேர்ல்ட். ஆனால் என்ன நடக்குதுன்னா, இங்க இவருடைய பிள்ளைங்க 4 பிள்ளைங்க வராங்க, சொல்லிட்டாங்களா நாங்கள் கல்யாணம் பண்ண சொல்லிட்டாங்க. And we don't want to grow old, and we don't want to get married, and we don't want to entangle in all this nonsense, and we want to be all under the meditation of the Supreme Brahman. So basically, these four little boys, these 4 Kumara means boys, little boys. So these 4 little boys, they have renounced the world, renounced everything, despite their father is Brahma, despite they can own every wealth in the universe, despite they can be very opulent, they actually renounced, and they take up the path of spirituality. They were immersed in Brahma Jyoti. They are not actually, see, they don't know the Bhagavan. They don't have the understanding of Supreme Personality of Godhead like you are having right now. Their initial understanding when they take birth as the sons of Brahma, the 4 Kumaras, they are very spiritually elevated. They are very spiritually elevated. But, they know the Shastra. They are very much knowledgeable. But the maximum they do is the Brahmavadi. Brahmavadi means they are immersed, and they are too much entangled in this Brahma Jyoti. They find happiness there. So
ஸோ இதுதான் அவங்களுடைய நிலை ஆரம்ப நிலை. Okay, so what happened is that, so one day they decided to find the eternal truth, and somehow they managed to reach Vaikuntha Loka. They not managed to get in, but on the boundary where we can see they reached a gate. The gatekeepers are there. So this is Jaya and Vijaya. யார் இவங்க? Jaya and Jaya. ஸோ அதனால தான் நீங்கள் எந்த பெருமாள் கோயில் போனாலும் பெருமாளுடைய மூலவர் இருப்பார். மூலவர் பார்க்குற மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய விஜயன் இருப்பாங்க. If you go to Srirangam, you can see Bhagavan will be inside in the main sanctum, and outside, before you go into the main sanctum, Jaya and Vijaya will be standing. ஸோ எப்பயுமே பகவானுக்கு வந்து காட்ஸ், ஸோ இவங்க காட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 கை இருக்கும், விஷ்ணு மாதிரியே இருக்கும். ஸோ இன் வைகுந்தா எவ்ரி ஒன் ஷேர்ஸ் த சேம் பாடி லைக் கிருஷ்ணா, லைக் விஷ்ணு. So you might mistaken them for Vishnu, but Vishnu have a special identity. அவருக்கு ஸ்ரீவட்சம் இருக்கும். There's a special marking over the chest. So that is how people differentiate. So they are not Vishnu, but they are the servant of Vishnu. They are gods, but they look like Vishnu. So this is also one of the liberation we can get. When we go to Vaikuntha, we can get the same form as the Lord. How merciful He is. But of course you cannot become God. But you can get the same form of God. Amazing, right? So that is how the people decided. These 4 little boys, they are very spiritually elevated, they are very powerful, okay, because they are sons of Brahma. They are very powerful. So what happened is that they actually wanted to go to the Vaikuntha and see what's happening there, what is inside there. So that desire makes them to go to Vaikuntha, but என்ன ஆகுதுன்னா they are not given entry. No entry. So why no entry? Very simple. Why no entry, Mataji? Why Kamsa is not given entry to Krishna Loka? Yeah. Why? Because why? Vishnu was meditating. No, I'm asking why Kamsa is not given the entry to Vaikuntha? Why he go to Brahmajyoti? Because Why he not don't Kamsa have go to bhakti. Vaikuntha? He Sorry? don't have the bhakti. Exactly. So now, why the same question is being asked now? Why the 4 Kumaras are not allowed inside Vaikuntha? Why? Because they don't have They bhakti. don't have bhakti. Yeah, they don't worship Krishna. They are Brahmavadis. Remember, these 4 Kumaras, they are Brahmavadis. Their default position is that initially. Brahmajyoti. Adam best. Adam happiness. But they are powerful. But the problem is they didn't stop there. Not a problem, but that is a beauty. So the most fortunate thing is they didn't stop there. They question further. They search further. And then when they come to Vaikuntha, they're being stopped. So therefore, they are cursing. They are cursing these gatekeepers. But actually, before that incident, what happened is, let me tell you. But if you see here, these 4 Kumaras are being portrayed as devotees. They are wearing tilak. They are like devotees. So actually, what happened? Something happened. So when they reach Vaikuntha, what happened is one beautiful thing. Because let me tell that story. So what happened is, these gatekeepers knows that these 4 people are Brahmavadis. So they never allowed them. No entry. Strictly no entry. புரியுதுங்களா? ஆனா என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when these 4 Kumaras, when they come to Vaikuntha, the first thing they come in contact with, the smell, the fragrance of tulasi. What they get the smell? The fragrance of tulasi. So immediately, by just smelling the fragrance of tulasi, they become devotees. The love of Godhead was manifested in their heart. So at that moment, they are devotees. So that is the power of tulasi. So that is why we always daily we do tulasi worship. Namo Nama
துளசி கிருஷ்ணா பிரியசி நமோ நம. துளசி கிருஷ்ணா, துளசி is very dear to Krishna. Radha Krishna seva pabo e abhilashi. So what we are asking from Tulsi Maharani? Radha Krishna seva pabo. ராதா கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை பண்ணுற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்கப்பா. உங்கள் மூலிமா நான் சேவை பண்ணுறேன், உங்கள் மூலிமா நான் உங்களை சேவை பண்ணி அப்போ நான் ராதா ராணியை வந்து ராதா கிருஷ்ணனுக்கும் நான் ப்ளெஸிங் சந்தோஷப்படுத்துகிறேன், சேவை கொடுங்க. ஸோ ராதா கிருஷ்ணா சேவா பாபோ ஏ அபிலாசி. என்னுடைய ஆசை என்னது? என்னுடைய ஒரே ஆசை வந்து ராதா கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்ணணும். அந்த ராதா கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்ணுறது நான் எப்படி பண்ணுறேன்னா, நீங்கள் ராதா கிருஷ்ணனுடைய பாதத்தில் இருக்கீங்க, அதனால உங்களுக்கு நான் சேவை பண்ணால் அவங்களுக்கு சேவை பண்ண மாதிரி. ஸோ எனக்கு அந்த சான்ஸை கொடுங்கப்பா, நான் ராதா கிருஷ்ணனுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம பாடுறோம். ராதா கிருஷ்ணா சேவா பாபோ ஏ அபிலாசி. ஸோ இந்த மாதிரி துளசி மகாராணி உடைய ஜஸ்ட் ஸ்மெல், so just by getting the smell of tulsi, because the tulsis are all there in Vaikuntha being offered to the Lord, so when that smell being smelt, the fragrance of tulsi being smelled by these four kumaras, the seed of bhakti lata bija, the seed of bhakti have manifested, is grown, matured, and immediately they attain the status of devotee. So therefore they are devotees. Right? So that is why, first of all, they even come into these extent. Right? So they have come to the doors of Vaikuntha Vasal. புரியுதுங்களா? So that's why they are devotees. That's why they are marked as Tilak and everything. Devotees. They are all devotees because of Tulsi Maharani. So that is why another point we should learn is, if you want to perform bhakti, you must get the association of devotee. நான் ஒண்டியா நான் பக்தி செய்ய போகிறேன், நான் ஒண்டியா எல்லாமே நான் செய்ய போகிறேன், ஒண்டியா நான் புரிஞ்சுக்க போகிறேன்னா முடியாது. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணா கிட்ட போனோன்னா, பக்தி வரணும்னா நம்மளுக்கு என்ன முக்கியம்? சாது சங்க, பக்தர்களுடைய சங்கம் முக்கியம். பக்தர்கள் சங்கம் எங்கே கிடைக்கும்? பக்தர்களோடைய வீட்டுக்கு போகணும், பக்தர்களோட இருக்கிற கோயிலுக்கு போகணும், பக்தர்களோடைய வந்து அசோசியேட் பண்ணணும், கம்யூனிகேட் பண்ணணும், பேசணும், ஷேர் பண்ணணும், கற்றுக்கணும், உட்காந்து கேட்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி பக்தர்கள் எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே போய் நம்ம சேவை பண்ணும் போது, அங்கே போய் நம்ம கேட்கும் போது பக்தி தானாக வரும். எப்படி வந்து நம்ம குமரஸ்க்கு அவங்க துளசி மகாராணியை ஸ்மெல் பண்ணியே பக்தி வந்துருச்சு. ஸோ அவங்க ஒரு டிவோட்டி, ஒரு பக்தனாக ஆயிட்டாங்க. திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ நீங்கள் பக்தியை வந்து சொந்தமாக பண்ண முடியாது, சும்மா படிச்சுட்டு சும்மா புக்கிஷ் நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டு ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதை நம்ம செயல்படுத்தணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், ஆச்சாரம் செய்யணும். அப்போ தான் அந்த நாலேஜ் வந்து ஃப்ருக்டிஃபை ஆகும், மேச்சட் ஆகும். அப்போ தான் அந்த ஹாப்பினஸ் கிடைக்க முடியும். அதர்வைஸ் வி ஆர் ஜஸ்ட் லீக்கிங் த ஹனி பாட்டில்ஸ். ஹனி பாட்டில் இருக்குது, அதை லீக் பண்ணால் ஹனி டேஸ்ட் பண்ண முடியாது, அது தொடர்ந்து டேஸ்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதாது, அதை தொடர்ந்து உள்ளுக்கு வந்து அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது, நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது அப்போ தான் அந்த நெக்டர் வரும். ஸோ இதுதான் பக்தி. ஸோ தட் இஸ் வை we have to get association of devotees, sadhu sangha. And what is sadhu sangha? Coming to temple, like what we are doing right now is sadhu sangha. We are sitting down, taking our time and getting associated with Krishna and Prabhupada and all the devotees. So this is sadhu sangha. This will makes you progress in bhakti. Okay, so this is one of the point in the Bhagavatam past நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? So the four Kumaras was not allowed into Vaikuntha. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது? ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இவங்க கர்ஸ் பண்ணுறாங்க. யாரை கர்ஸ் பண்ணுறாங்க?
ஜெய விஜய் ஜெய விஜய் கேர்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கேர்ஸ் பலிக்குது. ஸோ இப்போ கேள்வி என்னன்னா, யாராச்சும் பகவானுடைய கேட் கீப்பரை கேர்ஸ் பண்ண முடியுமா? அதான் பாயிண்ட்டு. முடியாது. ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி த பிளான் ஆஃப் கிருஷ்ணா, பிகாஸ் கிருஷ்ணா he want to enjoy. So when Krishna want to enjoy, he will come to the பூலோகா, he will come to the material world. சும்மா வருவார், அப்படியே ஒரு கேம் போடுவார். பட் he is supreme enjoyer. ஸோ அதனால அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, சரி எனக்கு அப்படியே வைகுந்தத்தில் இருந்து கையெல்லாம் அரிக்குது, அப்படியே டீச்சர் சண்டை போடணும்னு நினைப்பாரு. சண்டை போட யாரும் இல்லை. பகவான் கூட சண்டை போட யார் முடியும் சொல்லுங்க? கேன் யூ ஃபைட் வித் பகவான்? கேன் எனிஒன் ஃபைட் வித் பகவான்? சொல்லுங்கப்பா. யாருமே பகவான் கிட்ட சண்டை போட முடியாதுப்பா. ஸோ பகவான் என்ன நினைக்கிறார், என்னடா யாருமே சண்டை போட மாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, சரிப்பா நம்ம பக்தர்கள் இருக்காங்க, அவங்க கூட நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்லிங் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுறாரு, இந்த ஒரு பிளானை போடுறாரு. ஸோ அந்த பிளானில் தான் இவங்க வராங்க. ஸோ இவங்க டென்ஷன் ஆகி கேர்ஸ் பண்ணுறாங்க, இவங்க கேர்ஸ் பலிக்குது. ஸோ என்ன நடக்குது, அப்போ கிருஷ்ணரே சொல்கிறாரு, கவலைப்படாதப்பா, உன் கேர்ஸ் படி இவங்க 2 பேரும் பூலோகத்துக்கு போவாங்க. ஸோ அதனால தான் இவங்க 2 பேரும் பூலோகத்துக்கு வந்து ஹிரண்யகஷிப்பு ஹிரண்யக்ஷா, இந்த மாதிரி கம்சா சிசுபலா, இந்த மாதிரி ராவணா, ஸோ கும்பகர்ணா, இந்த மாதிரி ஒரு யுகத்துலேயும் இந்த இன்கார்னேஷன் எடுத்து வராங்க. அதே மாதிரி பகவானும் வந்து இவங்களை கொல்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதுதான் லீலா. லீலானா பகவான் என்ஜாய். ஆனால் நம்ம பார்க்கும்போது என்னடா பகவான் கஷ்டப்படுறாரு, ராமரா அப்படி காட்டுக்கு போகிறாரு, அது கிடையாது. காட்டுக்கு போனாலும் பகவான் தான், காட்டுக்கு போனாலும் he is transcendental, he is not touched by மாயா. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பகவான் இஸ் eternal, he is out of this material world, yet he comes. ஸோ அதனால தான் லீலான்னு சொல்லுவோம். லீலா மீன்ஸ் பாஸ்ட் டைம்ஸ், he is enjoying. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பகவானுடைய பிளான் தான். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளானில் இது நடந்திருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம், நிறைய விஷயம் புரிஞ்சுக்கலாம். சாது சங்கா, துளசி மகாராணி, அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அண்ட் த ஆப்புலன்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் பிரம்ம மாதி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தே பிகம் டிவோட்டீஸ். ஸோ அதனால தான் பிரபுபாத் என்ன சொல்கிறாரு, ஸோ நம்ம வந்து பிரம்ம ஜோதியிலேருந்தே எங்கே போக முடியாது, நீங்கள் ரேஸ் அப் பண்ணணும். ஸோ இட்ஸ் ஒன்லி பை த டிவோஷன்ஸ், ஒன்லி பை த அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துடைய பாயிண்ட்டு. ஸோ கன்க்ளூஷன் என்ன, பிரம்மணோஹி பிரதிஷ்டாம். Krishna says, I am the basis of this Brahma Jyoti. Okay, so when you worship Krishna, then that is the ultimate, that is the perfect understanding of God. Okay, so அதான் கன்க்ளூஷன். ஸோ நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இந்த பிரம்மஜோதி எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியாமல் பிரம்மஜோதியில் மாட்டிக்கிட்டு அப்படியே பிரம்மஜோதி போயிட்டு அப்புறம் திரும்பி கீழே வந்து கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்பிரிச்சுவல் சுசைட். ஸோ திஸ் இஸ் வேர் த டீமன்ஸ் கோ. ஸோ அப்போ தெரிஞ்சுக்கோங்க, இப்போ பகவானுடைய இதில் போய் கலக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா யோ அசுரா, நாட் டிவோட்டீஸ். ஓகே, பகவானுடைய பக்தன்னா பகவான்கிட்ட போய் சேவை செய்யணும்னு நான் நினைப்பான், பகவான் ஆகணும்னு நினைக்கவே மாட்டான். இந்த மென்டாலிட்டி இருக்குது பாருங்கள், இந்த வெரி பேட் ஈவல் மென்டாலிட்டி, என்வியஸ் மென்டாலிட்டி. புரியுதுங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து அந்த வீட்டில் ஓனராக இருக்கீங்க, இல்லை நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நான் ஓனர் ஆகணும்னு நினைக்கிறது மென்டாலிட்டி. அதான் மட்டமான மென்டாலிட்டி. அதை நம்ம செய்கிறோம். நான் கடவுளாக ஆகணும், கடவுளை போய் கலக்கணும், கடவுள் மாதிரி ஆகணும். தட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ் டீமன். அதான் கம்சா மென்டாலிட்டி. ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். இஸ் தேர் எனி கொஸ்டின்ஸ்? Mataji, clear? Yes, sir, clear. Understand. Understand, Mataji? Yes. So, yeah, this is all very important philosophical understanding. Please don't forget. Please write it down. Please remember and understand. That's important. When you understand, you won't forget. Understanding is the most important thing. Okay. So, any other questions? Kuka Prabhu? Nothing. Clear. Clear? Huh? Clear. Okay. So, yeah, nice. So, thank you very much. Vancha kalpatarubhayascha kripa sindhubhayeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna. Thank you, sir.